morning and happy Monday. Hatid sa inyo ng Daily Tribune at Radyo Bandido TV ang Gising Na. Ito ang omnimedia program na mapapanood tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa Daily Tribune's official Facebook page, Tribune Now on YouTube at simulcast sa DZRJ 8:10 AM. Ako po si Kim Sancha. Mula alas 7:30 hanggang alas 9 ng umaga, ating pag-uusapan at tayo ay magkukwentuhan tungkol sa mga trending entertainment news at inspiring lifestyle stories, mapa-local at international dahil ganyan ang buhay dito sa Gising Na. At syempre, dahil Lunes ngayon, sisimulan namin ang inyong week ng kagandahan at katalinuhan mula sa mga lovely at captivating binibinis na kalohok sa 58th edition ng most prestigious pageant sa bansa, ang History, Legacy, and Beauty ng Binibining Pilipinas. At syempre, ang una nating makakapanayan ngayong umaga ay si Binibini 20, Joanna Marie Rabe, representing Iba Zambales. Good morning, Jojo! Jojo, good morning. Good morning po. It's okay. So, how are you? I'm doing great po. It's been a very long journey, but I'm very happy that it's a mixed emotion. It's about to end. And I'm really looking forward po kung anong mangyayari. That's great to hear. So, magpakilala ka muna sa ating mga nanonood at nakikinig ngayong umaga. Hello po sa mga nanonood. Magandang Lunes sa inyong lahat. I am Joanna Marie Rabe, representing the beautiful town of Iba, Zambales. Jojo, alam mo ang basa ko, Rabe. Sorry. Po. It's okay po. Marami social, di ba? Rabe. Rabe pala siya. Okay, and thank you. At kinurek mo ako dun sa iyong last name. So, ayan. So, ang dami yung activities, di ba? Yung press presentation, national costume, at yung kakatapos lang na Grand Parade of Beauties. So, kumusta naman ang iyong experiences dyan sa mga ganap ng Binibini? Grabe po, up until now, I'm still speechless. Kasi being able to experience those, dati it was just a dream, but right now I was able to experience it. And I'm just really enjoying everything and just enjoying every beat of the moment. Kasi this is just a once-in-a-lifetime opportunity for me. Right. So which one did you enjoy the most? Doon sa mga previous activities ng Binibinis leading to the coronation night on Sunday. My favorite po was the national costume po. Okay. With the drag queens. Okay. I really enjoyed it. Okay. Huwag mo muna i-discuss yung costume, ha? I just wanna know, bakit mo favorite yung fashion show na yan? Anong meron doon? Did you enjoy it so much? Or what about? Dati po kasi I used to watch Binibining Pilipinas drag fashion show and seeing myself there in that stage, grabe, parang hindi po ako paniwala na nandun ako that time. Na I'm able to do it. Oo. So, and kasi po we have a billboard po. And na-amaze po talaga ako. mukha nga hanggang ngayon eh. Ayun, parang speechless ka nga. Speechless pa din po. I'm just very grateful. And umaga pa po kasi. Oo. Loading pa. Oo, appreciate ko nga bumaong ka na maaga para ma-interview kita. I appreciate it so much. Yes po. This is a once-in-a-lifetime opportunity. I don't wanna miss this. Oo, thank you. Ayun. So, ayan. So, ilang araw na lang, konting kembot. Ayan na, palapit na yung coronation sa Sunday. So, tatanungin kita, ano ba yung gusto mong title? Pero, huwag mo muna i-explain kung bakit. I just wanna know kung anong gusto mong title. Okay naman po sa akin lahat ng title. Pero one thing that I'm aiming for is Miss Globe po. Miss Globe, I see. Ayun nga lang. May pressure dyan kasi ang reigning ay si Maureen, di ba? Yes. So, yan. Actually, yun yung medyo pressure yan. Hindi naman kita sinasabing ma-pressure, pero may pressure talaga kasi nga reigning. Tsaka yung intercon, you know that naman, di ba? Yes po. Ayun. So, Jojo, hindi ko na maalala, kaya itatanong ko to sa'yo. At saka para sa kaalaman din ng mga nanonood at nakikinig sa atin, before joining this year's Binibining Pilipinas ba, sumali ka na ba sa mga pageant?
Nag-aaral ka ba? Nagtatrabaho? Ano yung pinagkakaabalahan mo? I used to work in Okada, Manila po as resort ambassador, but during the pandemic, I was retrenched. But Mm. after that po, I was able to do live streaming, and I'm Mm-mm. still able to provide for my family. And I did join po a pageant, Mm-mm. Miss Universe Philippines. Mm-mm. But sadly po, I got dengue, so I wasn't able to pursue that. Oh, okay. Baka nakita na kita dyan sa Okada, ha? Baka namumukaan kita, hindi na kita ma-recall. Of course, normally, Yes. ganito, alam mo kung ba't ko nasabihin? Kasi, pag pumupunta kami dyan sa mga hotel, minsan nag-scout kami ng yung mga girls. Tapos, hoy, pwede ka sumali sa ganito, join ka. Tapos, minsan kasama namin yung handler, yung sa ganitong camp. Ayan, ganun yung ginagawa namin. Actually, marami kaming nahilang mga nagtatrabaho sa hotel to join sa mga beauty contest. And, ayun, sumali naman sila. So, yun. Kaya ako nasabi. Feeling ko po hindi niyo pa ako nakita kasi hindi niyo ako hinila. Ay, nagtampo na agad siya. Sobra naman siya. No, syempre, ang dami nyo namang magagandang girls dyan. Ano ba naman? Huwag naman magtampo. Hindi naman po. Yan. So, napag-uusapan na din na lang natin yung pageant. Of course, pageant at saka yung about yung pinag-uusapan natin. So, kwentuhan mo naman kami kung ano yung napili mong advocacy. Nakaka-relate ka ba dito? Or bakit mo siya pinili? This is something very close to my heart Mm-mm. because I was a victim of hunger as well. I was able to, I experienced to walk 6 kilometers away from home just to provide for my family at 8 years old. So, Oh my God. my advocacy is food security because I am looking forward to help a lot of marginalized families to have food on their tables because it's very important. Oh, that's so sad. Ito lang yung napansin ko, Jojo. Marami ngayon sa Binibining na yung kanilang mga choosing advocacy, yung nakaka-relate sila. Minsan from painful experiences at minsan yung na-experience talaga nila. May it be like sad or joy, yun yung pinipili nilang advocacy. So, this is another one from you that I was able to get from you or learn from you at this very moment. And I'm so sorry to hear about what happened previously to you. No, be sorry po. I was really happy to share that because Yes. I know I will inspire a lot of young kids like me before. And it is very special to me kasi especially in my province po, in Zambales. Zambales. There's a lot of families that needs help and we will start little by little. Right. So, Jojo, di ba kanina pinigilan kita, wag muna tayo magkwentuhan about dun sa fashion show and national costume. So, eto na yung moment mo para kwentuhan kami about dun sa costume mo. Sino ba yung gumawa? Mabigat ba ito or what? Go ahead. My costume was made by Junard Ayan. Innocento. She is Oo. from Zambales as well. Actually, this is not my first costume. This is just an alternative. This costume has been used by a guy po. It's just repurposed Oo. to make it para sa babae. Very madali lang po niyang ginawa yan, kaya rush po lahat. And yung mangga po yung puno ng mangga. That is very heavy po. So I was really having a hard time to carry it. But luckily, I was able to do it and show it to everybody. Hindi naman halata eh. Actually, actually lahat kayo. Yung mga malalaking costume na yun na nakita ko, in front of my eyes, hindi talaga halatang hindi halata na nag-struggle kayo, nag-suffer Yes. kayo to carry it. Kaya nga pinalakpakan kayo eh, at saka yung Binibining Pilipinas kasi nga, nadala nyo lahat at walang palpak na nangyari kasi, Yes. di ba? Ang lalaki ng costume, ang bibigat, may mga gulong, may kanya-kanya mga, alam mo yun, paandar, pasabog, gayon, di ba? Na ikinatuwa naman lahat ng mga nandoon, yung mga nanood at nakakita ng live at dun sa streaming. Kaya, yun. So, yun sa'yo naman, actually, okay naman yan eh. Kasi, pinili mo yan, of course, it represent the hometown or the province of Zambales. Ayan. Yes. Oh. At saka mukha siya talagang mabigat. Yes. Nakita ko yung sa likod. Oh my God, mangga. Teka, totoo bang mangga yun?
Hindi naman po. Okay. Kasi baka kung totoong mangga, pwede bang makahingi? Ano yun? Bahaginan mo naman ako. Share the blessing. Kung totoo po yan, ubus na yan. Oo nga, Kasi yung no? mga girls like, Kaya kung ano yung sinabi kasi, di ba, parang related sa advocacy mo, hunger. O, di ba, mamigay tayo ng mangga sa mga mamigay hungry. tayo ng mangga. Right? Di ba? O, yun yun. Kaya ako sinabi yun sa'yo. So, yun. Yes po. Joe, syempre, alam natin, ayan, you have experience, before. So, ito, nasa pageant ka ngayon. Maraming challenges, yung time, effort, at syempre, yung gasto. So, saan ka kumukuha ng lakas? How do you manage these challenges pala? Of course, to my core, my family. Mm-mm. I would always call them because they're in Zambales right now and I'm staying here in Manila. Mm-mm. So I would always talk to them, make sure that I am able to communicate with them. And they will always inspire me to do better and be the best version of myself. Right. And lagi lang nilang sinasabi sa akin na just pray and know why you started. Bakit ka nandyan sa pageant na yan? Mm-mm. And when it comes to financial naman po, there's a lot of people helping me, especially my kuya from Australia. We are not related by blood, but he's really helping me a lot. Wow! Ang swerte mo naman sa kuya mo na yan. Sana may kuyang ganyan, di ba? I'm very, blessed to have it. That's good. So, ayan, syempre, alam ko, ayan, kabi-kabilaan yung mga ginagawa nyo apart may rehearsal, may training, or may preparation ikaw personally. So, nung hindi ba kayo busy or nung hindi ka busy, sino ba si Jojo? Ano ba yung typical day ni Jojo kapag wala siyang ginagawa? Isa ka rin ba sa matatawag kong Sleeping Beauty Binibini? I hope po gano'n, natutulog. Pero, before po Binibini, I'm doing live streaming in an international platform. So, wow! I was just able to meet a lot of people, especially those people that are struggling with mental health. I was able to resonate with them because when I got retrenched from my previous company, I was in depression, but I was able to surpass that terror. And I'm just really grateful, and I just really want to inspire others also to just keep going, because during the pandemic, it was really hard, but I know that after that terror, we will find light to that. Right. Wow. Nakakatuwa ka naman. Yung mga kinukwento mo sa akin is moving and touching, actually. Right? And despite of what's going on and what happened to you, eto ko pa rin, nakatayo ko pa rin. It's actually an inspiring story dun sa mga nanonood at nakikinig sa atin. Yun. Siyempre, ayan, tinanong kita kanina kung ano yung gustong maging title, and you said the Miss Globe title, na currently ang reigning title holder is si Maureen Montaigne. Alam mo yan. So sinabi ko nga sa'yo, dagdagan pressure sa'yo, di ba? So, eto ngayon ang tatanong ko sa'yo. Why should you be the next Binibining Pilipinas Globe? Alright. To be the next Miss Binibining Pilipinas Globe, I know I will inspire a lot of people, and especially women, because Miss Globe is for empowering women, and that's what I want to do. And with that, I would be able to get so much support from other people to give light to my advocacy as well, which is food security. And I'm just really looking forward on what's going to happen on the 31st. And I'm just really praying that I will get the crown that I want. Ayun. Jojo, teka, ilang taon ka na pala? 27 na po ako. It's okay. Pwede ka pa naman, if ever. Alam ko. Pero ka pa. Diba? So, yun. Jojo, at this moment, kung meron kang gustong pasalamatan, sabihin, you can go ahead. Take your time. Maraming salamat po sa mga Zambaleños na sumusuporta sa akin. Sa amin actually, kasi dalawa kaming representative ng Zambales. And sa family ko po, kay Kuya, thank you so much for helping me out to financial things. Sa mga sisters ko from Binibini, because they really helped me a lot. And I don't know
what will I do without them? You know, you need someone to tap you at the back and tell you that everything is gonna be okay. So thank you so much to my Binibining sisters as well. And to Binibining Pilipinas for giving me this opportunity. Alright. Jojo, maraming salamat sa iyong oras at syempre na-appreciate namin na bumangon ka na napakaaga para, to grace our show. I wish you good luck and see you on Sunday. And stay safe. Thank you so much po, Sir Kim and Daily Tribune for having me. You're welcome. See you on Sunday. Good luck. See you on Sunday po. Thank you. Ayan. Ang ating nakapanayam, syempre, si Jojo representing Eva Zambales. So, muling magbabalik ang ganyan ng buhay dito sa Gising Na para kausapin ang next Binibini candidate matapos ang ilang paalala. Welcome back at kayo'y nanonood pa rin ng ganyan ng buhay dito sa Gising Na. At ang makakapanayam naman natin ngayon at this very moment ay si Binibini. Sorry, nawala tuloy ako bigla. Ayan, yung kode ko. Ayun, Binibini 21, si Gracia, tama ba yun ha? Sorry Gracia Elizabetta Mendoza, representing Lipa City, Batangas. So, good morning! Good morning po! Hello po sa lahat! Ayan. So, magpakilala ka naman sa ating mga nakikinig at nanonood ngayong umaga. Hello po sa mga nakikinig, sa family ko, sa supporters ko. Good morning po! Sana nagising kayo na maaga para panoorin yung live ko dito today with That's nice. Daily Tribune po. Ayun. Teka, paano ba kita tatawagin? Ano ba? You can call me Gracia or Shasha po. My nickname is Shasha. Okay, Shasha. Alright. So, Shasha, ayan, di ba? Kakatapos lang ng press presentation, national costume, and fashion show. At noong Sabado, yung Grand Parade of Beauty. So, kumusta ka naman? Handang-handa ka na ba sa coronation sa Sunday? Favorite part ko po actually yung Grand Parade of Beauty. Sobrang saya na experience yun. It's my first pageant and it's also the first time I experienced all of this. Gracia? During the start of the pageant, takot pa ako and kinakabahan pa ako every time I go out, every time I go to see people, other people, and to mingle with fans. Pero ngayon, unti-unti na siyang
parang nagiging natural na for me. Mm-mm. And yung Grand Parade of Beauties po, it's my favorite experience during my entire Binibining Pilipinas journey kasi my family was there, my friends were there, they were there cheering for me and waiting for my turn sa parade. And it was a very, very memorable experience for me. And to answer your question po, am I ready na for the final night? Actually, I had my mock pageant yesterday with my camp and successful. Everything was successful. Who are also part of the Binibining Pilipinas candidates, and I can say that we are really prepared and we're really excited for the final night. It's nice to hear that nag-enjoy ka dun sa parade at I can see na medyo comfortable ka na actually kasi by the way you're communicating directly or virtually, it's actually showing at the moment. Thank you po. You're welcome. At least you're get used to it na. And kung papipiliin ka ng title, ano yung gusto mo? Of course, before joining Binibining Pilipinas, I was eyeing for the Miss International crown, of course, because I really think that it fits my personality well. It fits my look also, and it's something that I've really been looking up to since Kylie Versosa days pa po. So, gusto ko talaga mag-Miss International. Right. And Gracia or Shasha? Din mangyari. And ang dami rin deserving of the Miss International crown. And I'm just really grateful to be part of the 40 girls. And whichever crown, actually, sobrang okay sa akin kasi after learning about them, the Miss Intercon, the Miss Globe, also the Miss Grand, na-excite ako kasi there are so many possibilities that could happen. Right. Ay, ayan, naalala ko tuloy itong ano mo. Nakikita ko yung ano yung Santa Cruzan. Ito yung isa ding maganda. Grabe yung damit na yun. Naalala ko yun parang ang bigat-bigat ba? Yes, opo, mabigat siya. Very heavy to carry kasi merong dalawa siyang petticoat inside. Ayun. So, pero it was also one of my favorites. Actually, pag mga parade, sobrang na-appreciate ko talaga siya kasi we get to interact with the fans and the supporters of Binibining Pilipinas. Yun kasi yung closest interaction nyo sa mga tao yung parade. Hindi mo sila mahawakan pero at least you can hear, up close yung mga reactions, everything. And their smiles, their smiles, and their cheers also. Yun, nakaka-motivate yun sa inyo kasi iba yung dun sa coronation kasi nasa stage kayo, hindi nyo naman kita masyado dahil medyo madilim, puro ilaw. So, iba yung parade. Tama ka dyan. At buti nasabi mo yan. Ayun. Shasha, first pageant mo, di ba? Yes po, opo. Ayun. So, since first pageant mo to, prior to joining to Binibining Pilipinas, ano ba, nag-work ka ba? Nag-aaral? Ano yung ginagawa mo? Before the pandemic, I was actually supposed to start with an airline company. But, syempre, madami pong nangyari, hindi natuloy. But before that, I used to work for a corporate office. I used to work for a bank. But my work during the pandemic is being a content creator. So I accept and do ads and promotions using my Instagram platform. If you could check my Instagram platform po, it's Shasha Mendoza, CIA Mendoza. Okay. So, since this is your first pageant, ano yun? Sorry, venture into pageant rather, sorry. So, I'm sure that you are aware that you should have an advocacy, right? So, can you tell us your choosing advocacy? Are you somehow happy about it, or is it something that you can relate with? Actually, it's my first pageant po, and it was really hard to choose an advocacy because ngayon pa lang ako namumulat sa pageant world and being with other girls, knowing their advocacies. So I just carry this. Okay. Grash, my ultimate goal, but my ultimate goal in life is actually to bring
kids from the orphans I see. to the happiest place on earth, Disneyland. So I really love kids, and I grew up with a single parent. So nafe-feel ko yung sadness sometimes having only a mother figure with me. So inisip ko what more yung mga kids na wala yung both parents nila. So I really want to give them the happiest time. And actually, na-start ko na po siya small scale. So, before the pandemic started, I usually go to orphanage in my city or in Lipa City, and then I bring kids to Enchanted Kingdom Okay. or to wherever place that I could bring Right. That's nice. ultimate and biggest dream ko. Okay. So, Shasha, so kakatapos lang din nung national costume. So, can you tell us the story behind your costume and who designed it? My designer is Chico Estiva po from Oh. San Pablo City, Laguna. I'm really sure that the pageant world knows Yes, Kuya I know. Chico already I know him. na. Opo. And my gown is inspired by the miraculous rose petal shower in Lipa in 1948. I know that. And actually po, etong gown na to, funny story, nung official shoot ng Binibining Pilipinas, it was really, literally the Filipiniana pa lang po. Wala pa yung second skirt. Oo. And everybody na-surprise sila. Oo, actually, on the stage napansin ko because- nga yan. Sabi ko, hindi naman yung itsura niya. Opo. Parang sabi ko, nagpalit ba to? Yun yung naisip ko nung nakita kita on stage. Sabi ko, Opo. yun. Sabi ko, ay, feeling ko merong pang polishing na nangyari. Kaya ito nga yun. Yes, opo. Ang nangyari kasi, I already told Kuya Chico na, Kuya Chico, we have to get the final during this Oo. day kasi we have to shoot it. Pero parang nagkaroon ng problem sa supplier of the roses, of the red roses. So sabi niya, anak, ito pa lang yung pwede ko ibigay sa iyo ngayon. Pero bubongga pa yan, nag-transform pa yan, don't worry. Ayun. At And nag-transform talaga siya. At least Thanks to their naihabol. transformation na. Yes po. And also, this is Chico Estiva. So, alam mo na, I know that designer. So, Mhm. Shasha, of course, first time. So, at least nalaman mo na rin na hindi madali maging isang beauty beauty queen ano yan? Aspiring beauty queen. Ayan, nawawala tuloy ako. Aspiring Opo. beauty queen, di ba? So, yan, magastos, kailangan ng time, ng effort. So, how do you manage the, struggle and challenges? At first, it was very overwhelming po talaga. Kasi hindi ko alam na sobrang dami palang ginagawa. Yes. Especially in BDP kasi all of our days are filled with activities. Mm-mm. So, kailangan talaga yung mental and physical preparation mo for each day. Mm-mm. And I'm very thankful for my family who's very supportive of everything that I do. Nandyan sila whenever I need something kasi if you're from the province kasi, you don't have all your things here in Manila. So sometimes merong last minute na kailangan. I just call my mom, Mommy, I need this, and they're gonna send it here or she's gonna come here to bring everything that sa expenses naman financially thankful ako kasi may ipon naman ako before joining BDP because I work naman. And I also asked from my parents if di na talaga kaya, but it was overwhelming, but at the same time, everything, all the efforts, all the time that we put in each activity is really worth it. Ayan, maganda namang palang balita sa part mo. Ayan, at tinutulungan ka at meron kang support system. That's very nice. So, Shasha, eto na yung itatanong ko sa'yo. Last question. So, why should you be the next Binibining Pilipinas International? I should be the next Miss International, Binibining Pilipinas Miss International because I think I am the most relatable. I am an influencer or content creator, so I already know how to get the heart of the people, and that is something that a beauty queen should have. Aside from being pretty, being
good at speaking and communication. She should always touch the hearts and actually make the people feel that she is also a friend, she's also a sister. So, ayun po. Ngayon, ay, Thank you. you're welcome. Sorry, may nakalimutan akong itanong. Ano pala yung ginagawa mo pag hindi ka nung hindi pa kayo busy sa Binibining Pilipinas? Ano yung typical day ni Shasha? Nung hindi pa kami busy sa Binibining Pilipinas, I didn't have work. So, lahat po ng work ko was just may sariling time ako. So, on my spare time, I think, go on beach trips with my family and friends. Sobrang dami talaga naming pinuntahan during the pandemic, especially nung umokay yung And also, ayun, I've been working also kasi I was preparing for BBP, so I really put into my mind na this is gonna be a long journey, so I have to be really prepared mentally, financially, physically. So hinanda ko talaga yung sarili ko for this kasi this is my first time and I don't want to put this into waste. Gusto ko lahat ng mangyayari. Not naman calculated, but everything that I do, merong heaviness sa lahat ng ginagawa ko. And Shasha, how young are you pala? I am 24 years old po. Ayun. So, mahaba-haba ka pang yung panahon mo, if ever. So, ayun. Kung meron kang gustong pasalamatan, panawagan, or gustong sabihin sa mga nakikinig at nanonood or sa mga supporters mo, you may go ahead. First of all, I would like to say... Go, Gracia. Are you still there? The Crown Initiative. Thank you so much for believing in me kasi if it weren't for you, hindi ako magta-transform into a beauty queen kasi before I was really shy. I didn't know how to communicate well. Takot ako sa tao, but because of you, na-overcome and na-conquer ko lahat ng fears ko. And I believe in myself more now than ever. Ayun. And to my supporters also, thank you for always being there, for cheering for me, and for believing in me as well. Ayan. Shasha, maraming salamat sa iyong oras at syempre sa pagising ng maaga para lamang makausap ka namin dito sa Gising Na. We appreciate it and good luck and see you on Sunday. Thank you po. See you. At sa muling pagbabalik ng Ganyan ang Buhay dito sa Gising Na, ang makakausap naman natin ay si Binibining 24, Patricia Samantha Go, representing Quezon City. Yan ay matapos ang ilang paalala.
muling nagbabalik ang Ganyan ang Buhay dito sa Gising Na. At sa pagkakataong ito, ang makakapanayam natin, just like what I promised before the break, ay si Binibining 24, Patricia Samantha Go, representing Quezon City. Good morning, Patricia. Good morning, Daily Tribune. Thank you for having me. And I am so thankful to be here. Oh, yeah. Maraming pong salamat sa panonood. I am your Binibining 24, Patricia Samantha Go of Quezon City. Ayan. Napaka-ganda naman. At kumusta ka naman after yung mga malalaking event? Alam ko napakaraming events ng Binibini. So, syempre, yung, ayan, bigyan kitang example, yung press presentation, National Costume and Fashion Show, at yung Grand Parade of Beauties nung Sabado. So, kumusta naman ang iyong experience dyan? Yes, so yung Grand Parade, actually, yung favorite ko na activity namin because I got to meet a lot of fans. You know, the feeling na Yes. kahit hindi ko sila kalala, they were screaming my name and they were screaming Quezon City. Nakakataba po talaga ng puso. Ayan. So, syempre, ito, tatanong ko din sa iyo to. Tinanong ko dun sa mga kapwa Binibini Sisters, or Binibini Sisterhood, diba? Natin ang kanyang hashtag. So, kung papipiliin ka ba ng title, ano yung gusto mo? And, wag mo muna sabihin kung bakit. So, ano yung gusto mong title? Miss Grand International. Alright. Patricia, hindi ko na ma-recall. Ito ba yung first pageant mo? Actually, I joined Miss Universe Philippines last year. Oh. And I was part of the top 50. So, last year pa lang, we were preparing. So, parang, ito na yung calling ko na maybe I didn't get in last year because dito talaga ako dapat sa Binibining Pilipinas. And, share ko lang kasi this is really my childhood dream. Oh. I even wrote it on my yearbook, grade school yearbook, sinulat ko na I wanted to become a flight attendant and a beauty queen. And now that I was a flight attendant, siguro ito yung time to be a beauty queen na. Ayun. So, bago ka mag-join dun sa Miss Universe Philippines, at ito nga yung Binibining Pilipinas, saan ka nag-work or nag-aaral ka pa ba or what? Yeah, so for 3 years, I was a flight attendant for Cebu Pacific. And then I got retrenched because of the pandemic, of course. And then real estate agent na po ako ngayon. Ayun. For a year. Naalala ko tuloy yung isang binibini din. Hindi naman siya flight attendant. Sino ba yun? I forgot kung si Tasha ata yun. Yung na-trauma siya doon sa turbulence. Ikaw ba nagkaroon ka ba ng ganong experience since flight attendant ka? Sanay na po ako. Oo. Parang pag turbulence, okay, chill na lang ako. Upo na lang po ako. Ayun, bigla ko lang naalala kasi yung isa mong sister, yun nga, parang natakot siya kasi nga, grabe yung turbulence nung sumali siya. Hindi talaga maiiwasan. Oo, hindi maiiwasan. Kaya natanong ko lang kasi nga, yan. Actually, train kayo dyan yung mga cabin ko apart, from first aid, yung mga ganyang unexpected uncertainties na mga yan. Yun. Opo. Kailangan talaga. For 90 seconds, kailangan. In case of emergency, kailangan 90 seconds, maalis na yung mga passengers. Right. Yun. So, Patricia, hindi ka na rin pala new sa pageantry. So, alam mo na merong advocacy, di ba? So, yung advocacy mo ba nakaka-relate sa iyo kung bakit yun yung pinili mo? Yes, of course. So my advocacy is children's health because I was born with a condition called gastroschisis. So I know how it feels like to be powerless and helpless when in times of need, especially my parents. So I hope na we get to support those who are in need. Especially yung financial assistance or loan programs, yan po yung pina-prioritize dapat natin yung children's health. And specifically, I would want to partner up with Philippine Children's Medical Center. I promised them
my doctor na pag sumikat ako, I will support the PCMC. So it's very close to my heart. Ayun. Sorry, Patricia, I have to ask, ano yung case mo? Pwedeng paki-explain mo siya? Kasi ako hindi ko alam kung ano yung case mo eh. I just really wanna know. If you don't Yeah, mind. so it's gastroschisis po. So I was born na nakalabas po yung intestine ko. So, kailangan mag-surgery. So, ngayon wala po akong belly button. Yun po yung one fact about me. Okay. So, I hope okay ka na naman ngayon. Yes, okay na okay. Ayun. Alive and well. That's good. Ayun. I just wanna make sure. Kasi tinanong ko baka ako hindi ka okay. So, I just wanna make sure. That's good. And, Patricia, apart from your advocacy, ayun nga, kakatapos lang, apart from the Grand Parade of Beauties, yung National Costume and Fashion Show. So, I wanna know your costume and who designed it. So, nasa ano tayo ngayon? Nasa top 10 picks tayo. We are trending because of the mariposa. Yes. The beautiful mariposa. And this is made by Aaron Montoya. And I've known him for last year. Since last year. He was supposed to do my evening gown for Miss Universe. But now, sabi ko sa kanya, let's do it again, babawi tayo. So, here it is, yung mariposa, and such an amazing creation. Yeah, so this is inspired also by the La Mesa Eco Park, since I'm from Quezon City. And the mariposa is also a representation of the woman that I was, I am, and will be. Diba? Ayun. Actually, kasama yan dun sa, kasi I'm also a writer. I wrote about the Binibining Pilipinas National Costume. I'm not sure kung na-share yun sa inyo, pero kasama yan dun sa pinili ko. I think na may picture siya dun sa sa lifestyle section ng Daily Tribune. Wala lang akong diary dito, but I remember I chose that or I picked that costume as well. Thank you so much for choosing me. Yeah, tsaka, the reason why I love that costume is kakaiba yung kulay eh. Ayan, so it's a combination of some kind of nature, and I actually saw pasayo na para kang fairy actually. Yes. Ayan, yun pa yung nakita ko dyan nung nakita ko yan nung live din sa during the fashion show. Also, ito ba mabigat? Mabigat siya, especially the tail part. So after nung nat ko, so ang sakit ng shoulders ko. Ayun. Teka, na-intriga lang ako. Ano, buo ba yan? 2 piece ba yan? Paano yan sinusuot? Kwentuhan mo nga ako, paano yan sinuot? Gusto ko lang malaman. Isang suotan lang po yan. Okay. Actually, parang dress lang siya. So, very madaling suotin. Kasi, ka-close lang. Ayun lang po. So, kaya mo siyang isuot ng ikaw lang or kailangan may katulong? May katulong pa rin dapat sa pag-zip ko kasi hindi ko abot kasi malaki yung paru-paro. Wings. Oo. Ang lakas pang makaano nito itong damit mo parang runway pa nga siya pwede nga siya. Para pa nga siya. Alam mo, konting ano lang, para pang gown yan Oo. Other people are telling me na pang Met Gala daw. Yes, exactly. Sasabihin ko nga yun Oo. Pang Met Gala talaga siya. Ayun And sobrang feel ko when I walked in the runway. So, parang Diyos-ang-Diyosa. Di ba? Di ba? I love that. Diyos-ang-Diyosa. Yes. At hindi rin naman halata na nabigatan ka Oo. Siyempre, dapat hindi natin ipahalata. Bawal yon. Minus point daw yun Joke lang. Hindi. Actually, hindi. Kasi makikita kasi ng mga nanonood yan na, alam mo yun, hindi niya carry. Kasabihan ganun lagi yung mga pansin, hindi niya carry. Ganun yung mga pansin. Minsan, alam mo na, yung mga nang o-okra, hindi nila naiintindihan na kayo magdala ng costume na ganun kalalakit, ganun kabibigat. Para malaman nyo yung mga ganun. Tapos, syempre, pinaghirapan pa yun ng mga designers, diba? So, hindi nila, may mga times kasi na ganun na, kailangan mong sabihin yung, i-explain. Kaya ito nga, pinapa-explain namin sa inyo para alam din nila na, hindi basta-basta magdala ng mga costume na akala mo magaan, pero yung pala, ito, yan sabi mo, di ba, mabigat pala siya, yung part mo, yung balikat mo, yung ano yun? Nabigatan ng todo, di ba? Actually, madaming national costume na mabibigat.
Yung mga nauna sa'yo, sige, go ahead, sorry. Yeah, so, di ba nga, other people are very... Oo, yung mga comments. Sinasabi, comment. Gibe na yan. Alam mo yung mga Pinoy naman. Alam mo naman yung mga Pinoy fans. Hindi lang naman sa pageant, ganyan yan. Daming side comments sa mga Pinoy. Hindi lang sa pageant. Actually, lahat ng field. Maraming sinasabi yung mga Pinoy. Ano yan eh? Yung ugali natin mga Pinoy, alam lahat. Alam mo yon. Ganun eh. Ganun yung mga Pinoy eh. Actually, you're right, Patricia. Yung iba kasing binibini, yung mga nakausap kong nauna sa'yo, akala ko magaan yung costume, yung maliit. Kunwari, hindi siya ganun malaki. Pero nung kinausap ko, mabigat pala yung damit niya. So, nagugulat din ako. Kasi may mga, as a beauty queen din, may mga pinagdadaanan din po kami. We're also human. So, yes. Kung ano yung mga pinagdadaanan nyo, pagdadaanan din po namin. Yun. May iba-iba po tayong takbo ng buhay. Totoo We yan. have different struggles in life. So, sana po, let's just be kind on social media. Sana positive comments lang po tayo. Let's stop the hate comments. Yun lang po message ko sa mga viewers natin. Tama. Yun nga, yun din kasi yung kaya din namin kayo inimbatahan para makita din nila yung mga nakikinig at nanonood na you may be a part or a contestant of the most prestigious beauty pageant sa bansa, pero tao din kayo. Actually, natutuwa nga ako dun sa mga nakakausap ko yung alam mo yung wala silang make-up, yung simple lang, yung para makita na, ay, ito sila. Yung mga ganun ba na, they're just human after, just the same. Alam mo yung ganun yung feeling, di ba? Ayan. So, napag-usapan natin yung costume mo. Teka, hindi ko maalala yung, nire-record ko lang kung ano yung suot mo nung Santa Cruz. Hindi ko maalala yung suot mo. Ayun! Yung blue, ayan pala, ayan. Ikaw pala yung naka-blue. Ayun. Kay Aaron Montoya din po yan. Teka, ito bang designer mo sa Santa Cruzan at sa costume ay pareho din doon sa previous pageant mo? Ito ba yung chosen designer mo lagi? Opo, siya po. So, kaya nga po, sabi ko sa kanya, babawi tayo this year. Ayan, bumawi na kayo at ang ganda ng iyong costume. Quezon And City evening gown. Abangan niyo po yung evening gown ko. Oo. Aaron Montoya will be making my evening gown. And it's so beautiful and I can't wait. Oo. Ako din. Yung lahat. Lahat. Hindi na rin namin mahintay. Teka, ready ka na ba sa coronation? Meron ka pa bang kailangang i-polish or what? Siguro ang polishing ko na lang yung Q&A ko. Siyempre dun yung make it or break it di ba? Totoo naman. Doon kayo eto sabihin ko sa iyo, Patricia, kami mga media, yan, kasi may mga usap kami. Itong taon na to, ito yung actually hirap kami. Kasi normally, alam na namin kung sino siya yung ganito, siya yung intercon, siya yung international. Ngayon, hindi. Ito na naman yung year na nahirapan kami kasi ang dami yung pwede dun sa isang title, ganito, ganyan. So, yeah, and you're right. Magkakatalo-talo na lang talaga kayo sa Q&A. Yes. At yun nga, sabi din namin, good luck sa mga judges this year. Kasi ang dami nyong pwede. Hindi lang yung mga frontrunners, yung mga kilala, pero maraming pwede na hindi kilala, na hindi yung ganun kaingay, na pwedeng mag-wow. Alam mo yon, yun yung inaabangan at nakakatakot. Biglang ito na yung lumabas. Yung mga ganun. I think you know what I'm trying to say here, right? Yes, correct. Yun. So, and especially nung first presentation, I was talking to one of the judges and nahirapan nga din daw siya kasi of early survey. Marami. Apart from ang babata, ang gaganda, may mga, alam mo yung magagaling sumagot, as in, napakadami nyo na, alam mo yung nag-usap-usap talaga, sino sa'yo, sino si ganyan. Tapos, kasi ganito kami, pag may mga event kayo, kunwari, ganito, yung sponsor event, nagtatanong kami mga media, kung ngayon yung pageant, sino yung intercon mo, sino yung international mo, minsan pa iba-iba. Kasi iba-iba yung mga itsura nyo, iba-iba yung pag in-interview namin kayo, iba-iba yung lumalabas sa inyo. Kaya sabi ko, eto na naman tayo. Good luck. Good luck talaga sa mga judges sa Sunday, good luck sa inyo. Sasakit yung kanila. Sana mapili yung deserving girl. Oo. Sasakit yung mga bangs nila at saka yung mga ulo nila sa pagpili sa inyo. Alam mo, Kim, ano na nga, pinag-uusapan din namin ng mga binibinis na the crown is just waiting for the right girl. Yes. Hindi na yung girl yung nag-iintay ng crown. Crown na yung nag-iintay ng girl. Yes. Totoo yun. Kasi just like what mentioned earlier,
Normally talaga, hindi pa nagpe-press presentation, alam na namin yan. Naku, ito, siya yung mananalo. Lagi kaming tumatama dyan. Ngayon, hindi. Hindi pa namin alam kung talagang, kung ikaw talaga sa intercon, kung ikaw sa international, hindi pa namin yun alam. So, ito yung mga, parang, ito na naman yung taon na talagang mahirap. So, ang inaano namin, kunwari ikaw yung belt ko, kunwari sa international, sabi, parang ganito ikaw yung belt ko, ikaw yung front runner, tapos biglang, ay, hindi ikaw, iba yung lumabas. Yun yung doon kami nagugulat na, oh my God, parang, alam mo yun, yung mga ganun mga reaction. Yeah. Diba? Media lang kami, paano pa yung mga judges na magkakaroon sila ng deliberation na inaabot minsan ng 1 oras? Tama. Ganun yun Ganun sa Binibining. So, ayun lang, nasabi ko lang. But, yun, going back, ayan, kabi-kabilaan na yung rehearsal, yung preparations nyo. Siyempre, sa Sunday na yung coronation, di ba? Nung 58th edition ng Binibining Pilipinas, yung most prestigious beauty pageant sa bansa. So, kapag wala kayong ganap, ano ba yung typical day ni Patricia? Anong ginagawa mo? Ano yung me time mo? Isa po ako sa mga natutulog na binibinis. So, sleeping beauty, binibining ka rin pala. So, parang 10 na nga kayo, top 10 sleeping. Makapagsunod ka na ganyang story. Hindi, pero aside from sleeping, mahilig po ako kumain. So, dun po talaga ako bumabawi ng lakas. Okay, tama. I binge eat. And also, ayan, boyfriend time. Okay. Teka, ano pala yung kinakain mo? Favorite mong kinakain? Ang swimsuit. Lagot ka. Yeah, so, ang favorite ko naman na ulam dito sa bahay is sinigang. Sinigang na ano? Kasi, sinigang na baboy. Baboy, okay. Yun talaga yung comfort food ko. So, nire-request ko yan sa lola ko. Kasi I'm living with my grandparents. So, piniluluto ka ni Granny, ganon? Yes, ni Granny. Ay, ganyan talaga yung ating mga lola. Pag-apo, yan, ganyan, yan. Ay, marunong ka ba magluto? Prito. Hotdog. Oo, yung mga prito. Siyempre, ingat ka dyan. Pag natilamsikan ka, masakit yun. Alam mo yun, di ba? So, sinigang na baboy. So, hindi ka nagsasawa dyan. Hindi talaga kasi nung bata din ako, kinakain ko pa nga yung taba ng baboy. Pero dumating na ako sa point na naumay na ako, so hindi ko na kinakain yung baboy na part. And also kasi sinigang, very memorable yan sa akin because yan talaga yung parang bonding time namin ng dad ko na luto siya ng sinigang. Wala dito po kasi yung family ko. They're in New Zealand. OFW parents ko po kasi. Okay. So, after this pageant, hopefully, with crown or none, I will definitely go back to New Zealand. Okay. Just to hug them and to talk to them. Right. Teka, ilang taon ka na pala? 26 po. Okay. Bata ka pa naman pala. Yun. Yes. Apart from eating and sleeping, meron ka pa bang ginagawa? Ano pa yung me time mo? Noong pandemic, I learned how to ride a bike. Talaga? Gano'n naman katagal ka natutong mag-bike? Medyo parang 1 week. And first time ko mag-long ride na disgrasya po ako. Anong nangyari? Parang na-disgrasya? Tumemplang ako. So may mga scars, battle scars ako dito sa... Anong unang bumagsak? So arm, yung butt mo ba? Ito po. Yeah. Masakit yun, kaya? Yeah, sakit. Iyak-iyak pa ako. Pero nitong pandemic yan? Okay. Parang 2020 to, tama ba? Opo. Tapos, after that, nagbabike na po ako papuntang Antipolo, Boso-Boso, Radar, ayan. Yan po yung pinakamalayo ko na bike, yung Radar. Pa-incline po yan. So, mahirap po talaga. Antipolo So, yun nga, pa-incline. Pababa, pataas, alam mo yun. So, hindi ka na naman nagsisempla ngayon. Hindi na po. So, enjoy na enjoy. Mukhang nag-enjoy kaya sa bike. Sino kasama mo nagbabike?
Si boyfriend. Si boyfriend. Batiin mo naman yung iyong boyfriend at granny. Hello to my boyfriend, ever loving and ever supporting boyfriend. Di ba? Gusto ko yan. And sa lola at lolo ko, maraming salamat po Teka, sa support. pinagluluto ko pa ng lola mo. Ilan taon na si granny? 70 plus na po siya. Malakas pa rin naman si Oo, lola. hindi. May ganyan naman talaga. Meron pa nga akong kakilalang mga mas matatanda pa dyan. Nag-walk pa. Humapanik pa sa hagdan. Nakakapaglaba pa siya. Yes, may mga ganun nga siya. So, pinagluluto ka niya ng sinigang. So, kasama mo siya sa bahay. That means? Apo, I'm with my grandparents. Ayan, di ba? Alam na love ka ni Granny. Sinigang. Yeah. Maliban sa sinigang, ano pang niluluto sa'yo ni lola mo? Siguro favorite ko yung lengua niya. Yan. Dami kong kanin kapag siya yung talaga yung nagluluto. Ayan. Pag mga favorite, kasi syempre, strict ako sa diet. Not so much strict naman, pero I'm keeping an eye on my diet actually. So, if I get the chance na kumain talaga, narismigang yung ulam or lengua, ayan, dadamihan ko yung kanin ko. And babawi na lang ako sa following days. Kasi syempre po, I don't want to restrain myself from eating food. Syempre, dun po tayo kumukuha ng lakas. Yes. Especially now. Right. Where are you at the moment pala? Are you near in Araneta or are you with your granny? I'm with my granny. Andyan! Okay. Hi, Granny! Hi, Lola! Kumusta? Patikim naman ng sinigang mo, Granny. Humingi talaga ako ng sinigang ngayon ko pala. Yeah. And actually, masarap yung kare-kare ni Granny. Oh my God. Yan ang pinagmamalaki. Alam mo, ano ka hindi ka lang Sleeping Beauty Binibini, ano ka rin, mahilig ka rin palang kumain. Yes. Hinay-hinay sa baka ang figure, Sunday na ha, ikaw talaga ha. Swimsuit. Hindi, syempre bawi-bawi sa other days, tapos sa workout, ayan. Hindi tayo bumabawi. Nagwo-workout. Teka, gano'n ka kadalas nagwo-workout pala? I mean, may time ka pa ba mag-exercise ngayon? Kasi ayan na, sa Sunday na yung coronation. Yeah, last week, pinush ko na talaga na makapag-workout. Right. And parang 3 to 4 times a day ako mag-workout. And what I do is lift weights para mas lumabas yung muscles ko. Kasi payat na ako, so hindi ko na kailangan ng cardio. So kailangan ko mag-gain ng muscle para mag-tone din yung body ko. Teka, saka ayoko din po na magmukhang weak on stage and lanky. Ay, tama ka naman dyan. True lalo ka dyan sa iyong sinabi. Teka, tama ba? Di ba sabi mo cabin crew ka, di ba? Opo. If ever ba, may plan ka ba bumalik? Yes, if ever hindi man ako makakuha ng crown, I would definitely. Kung tawagan ka ulit, willing ka. Yeah. And pinag-isipan ko din po this past few days about my journey. And whatever happens on July 31, it is bound to happen. Destiny ko na po yan. Right. And si Lord lang po ang makakaalam ng plans and path ko dito sa buhay ko. And I would be so thankful po kung ano man yung opportunity na mag-open for me after July 31. Okay na po ako doon. San ka na pala nakalipad? Ano yung napuntahan mo na? Ito yung pinaka-favorite mo? Local and international? Siguro favorite ko ang Australia. I love the weather, I love the people, and I feel like ang lapit-lapit ko na sa New Zealand. Okay. Sa Australia, which state ba yan? Ano may sa New South Wales, sa Queensland, ba? Sydney, Melbourne, or Victoria, ganyan? Sydney. Sa Sydney, oo. Hindi kasi mababait naman talaga ang mga Australian, how are you going? At saka, ang hilig lang tumawag ng darling. Hindi ko lang kung na-experience mo yan, yung mga darling, may hilig silang tumawag ng ganan. Yeah, tsaka mate. How are you, mate? Oo, mate. Mate. Oo, yun. Sa local naman, ano yung pinaka-favorite mong napuntahan? Siguro Cebu. I was based in Cebu for 7 months. Ang tagal so, naman. medyo nakakaintindi tayo ng... Medyo onti lang ng Bisaya.
Ang tagal naman ng 7 na base ka sa Cebu ng 7 months. Ang tagal. Oo, matagal pero it was so fun. So, And sa pagiging cabin crew din ako nag-gain ng weight. oo, kasi ano lang kayo dyan eh. O, pagka baba, check-in sa hotel. O, yun na yun eh. Di ba? Oo. Yan, lahat. Pamper na yan, me time na yan. Tulog na lang. Ipad, tulog, kain. Kain. Ayan. Yun nga, pag hindi ka rin marunong mag-control, alam mo na mangyayari sa'yo, you will gain. O yun nga, yun yung nakakatakot din. Tsaka, Nakapuyat din po kasi talaga oo, sa right. pagiging cabin crew. meron ka na ba na-handle na customer, yung most difficult customer? Yes. And ano pa ako noon, junior pa ako noon. So very Filipino ba to or foreign national? Filipino pa po. Pwede mo bang ikwento yan sa amin? Ano yung worst experience mo with a Filipino passenger dyan sa being a cabin crew? Yeah. So pag emergency exit, no bags allowed po kasi. Yes, talaga. I know that. Umuupo ako dyan eh. Tapos? Oo, so syempre as a cabin crew, I have to brief the passengers. Yes. Bibigay ko yung passenger briefing card. Ma'am, no bags allowed po on the exit, emergency exit, ganyan. So I explained it well and nicely, pero siya, matigas talaga siya na, Matigas ay, yung ulo. kasi may ganito. Pasaway. Sa bag ko. Tapos, ma'am, sorry po talaga, bawal po kasi talaga. Makitaas na lang po, pwede nyo naman po kunin after ng seatbelt sign off. Ay, hindi. Dahil sinasabi. Oo. Tapos, sinabihan ko na yung lead cabin crew ko bago niya sundin. And yung katabi niya, yung asawa niya, siya pa yung nagsasorry. Sorry, ganyan. Okay lang That's po. nice. Sana lang po, itaas niyo na lang po para makaalis na po. Tayo. Alam mo, Ayun. may kukwento din ako sa'yo. Alam ko yung ini-explain mo na yan kasi sumakay ako dyan sa airline mo nung papunta ako ng Palawan. Yung aircraft, yung ATR, yung ganon. Tapos, ayun, namili din ako ng seat nung binubook ko siya sa online. Tapos, ayun nga, meron namang pop-up na that says na ito yung gagawin mo, hindi ka pwedeng ganito, bla bla bla, ganyan. Tapos, ayun, yung ginawa mo, ginawa din sa akin nung cabin crew actually. Yun yung dun sa tabi ng, yun nga, nung door, yung exit na yon, yung may extra legroom na yon. Yun nga, bawal dyan yung hindi, yung, ano yun, nakalimutan ko, may certain requirement dyan. Yun nga, per medical and emergency purposes. Alam ko yan, naranasan ko yan, umupo ako dyan, at yun nga, merong extra, ano yun, extra measure na kailangan dyan. Hindi pwedeng umupo yung bata doon, actually. Tama ba? Bawal PWD, bawal pregnant. Dapat yung normal. Alam mo yung capable and Able-bodied passenger. yeah, ayun, that's the right. Ayun yung gusto kong sabihin na hindi ko maalala, yun. At yun nga, binigyan nga yung card. Yun, pinabasa yun sa amin. At saka, naalala ko yun, bawal nga yung bag doon. Kasi yung dala ko lang yung hand carry, pinatanggal pinalagay doon sa compartment. So, ayan. Nakuwento mo yan. Talaga, matetest talaga yung patience ko sa pagiging cabin crew. Gaano ka pala katagal ng cabin crew pala? 3 years. So, teka, kailan ka, yun nga, sabi mo na rin, yung pandemic, tama ba? Okay. Opo, Then you 2017 po ako nag-start. I see. So, nag-enjoy ka naman ba as cabin crew? Siyempre, kasi ka nag-fly lalo, di ba? So, nag-enjoy mo naman siguro yan. Na-enjoy ko, especially yung mga local travels. Kasi ang binabayaran lang po namin yung tax. Right. So, free po yung ticket. Alam mo, di ba sabi mo willing kang bumalik if ever natawagan ka nung airline mo, di ba? Actually, magandang bumalik ngayon kasi, yun nga lang, meron pa ring virus. But the good thing about dyan sa airline mo is, actually, nag-expand na yung kanilang ano yun, yung pinupuntahan, yung siniservicean, both the local, yes. Dumami, actually, nakita ko yan Yan yung maganda actually doon. din po, tumawag na din po sila nitong even before Binibining, nag-call back na po sila. Madami na po sila ulit hinire. But I told myself na take ko muna tong chance for Binibining Pilipinas. Okay. Kasi this is a once in a lifetime opportunity and I wouldn't want to miss it. Actually, Patricia, may nakausap din akong ibang binibini na pareho din yung case mo. Yun nga, na retrench. At pare-pareho kayo, I think, hindi ko lang kung pangalawa ko or pangatlo,
na willing din silang bumalik if ever. Yeah. With or without crown, yung sinabi, alam ko na, I remember, with or without crown, willing silang bumalik. O, di ba? Opo, kasi nakakamiss talaga. Kahit nakakapagod, nakakamiss pa rin lumipad. Kasi syempre, I was with that airline for 3 years. So, yun talaga po yung buhay ko for 3 years. At hindi rin mabilis makapasok dyan. Yung training, ang daming requirement. Tapos, it may be stressful, pero it's also nakakapag-enjoy, diba? Yes, nakakapagod yung training. Ngayon. So, Patricia, eto na, tatanungin na kita. Why should you be the next Binibining Pilipinas? Ano ba? Grand ba? Tama ba? Oh, yun. Grand International. So, again, why should you be the next Binibining Pilipinas Grand International? I should be the next Miss Grand International because I am unique in my own ways. I have a different story to tell. And I know that I deserve to be on that spot because I know that I want to be an inspiration to other people, especially the children, as it is my advocacy po. And I want to instill to them na despite all the challenges in life, na despite na gano'ng kahirap ang buhay, mararating po natin ang pangarap natin kung naniniwala po tayo sa sarili natin at nag-work hard tayo to achieve those goals. And I thank you. That's good. Nakakatuwa ka naman, Patricia. At natutuwa ako kasi ang tagal na nating nag-uusap ngayon. At nag-enjoy ako actually pakikipag-usap sa iyo. Thank you. You're welcome. Patricia, at this moment, ayan, ito na yung moment or time na kung gusto mong pasalamatan, manawagan, mag-thank you sa lahat ng mga sumusuporta or mahal mo sa buhay, you may go ahead. I'm giving you the time to do that. Okay, so first of all, gusto ko po pasalamatan yung parents ko. Despite na hindi po kayo makapunta dito sa coronation night, ginagawa niyo pa rin po yung part niyo as parents to support me and to give love to me and to my lolo and lola, sa relatives ko po. Salamat po sa suporta na binibigay niyo po. Hindi niyo po alam kung gaano ka overwhelming po itong nangyayari sa akin. But I am so thankful na nandito po kayo by my side. And to my boyfriend, salamat po sa suporta niyo. As a boyfriend, supportive boyfriend, pinag-drive niya po ako. Wow! Kahit umaga, early morning ang call time, pinag-drive niya ako. And doon mo talaga makikita yung patience and love niya sa akin. Yes. And also, to Aces and Queens, I would like to thank Aces and Queens because, again, for the second time, binigyan niyo po ako ng opportunity to represent Aces and Queens and nakita niyo po yung potential ko po. And I would be so grateful sa mga suporta po na binibigyan niyo po ng mga Q-citizens. I know na kahit hindi ko po kayo kilala, nakakataba po talaga ng puso na you were cheering for me, you were screaming for my name. Sobrang hindi ko po ma-explain yung feeling, especially nung Grand Parade of Beauty. Sobrang ansaya lang talaga po ng feeling to be witnessing this event. So, yun po. Thank you. Okay. Thank you. Sorry, pahabol na tanong lang. So, ayun nga, di ba sabi mo with or without crown, babalikan na ng New Zealand. Tama, di ba? Yes. So, ano yung mamimiss mo sa mga Binibini sisterhood mo? Kasi po ang Aces and Queen Sisters ko po, since January pa lang, nag-training na po kami. So, matagal-tagal na kami nagsama. And mamimiss ko po talaga yung mga chikahan namin, kwentuhan about life, especially during the pageant journey. Kasi sila po talaga yung support system ko na they would understand how it feels like to be a binibini. Kung ano yung mga mental health issues namin, kung ano yung pinagdadaanan po namin. Kami po yung nagkakaintindihan. And mamimiss ko yung bonding talaga namin.
And napag-usapan din po namin na after this pageant, magkikita-kita pa rin tayo. And magbe-beach pa kami. May beach trip pa kami. Ayun. At gusto ko rin itanong, ano yung namimiss mo being a cabin crew pala? Everything. Na-miss ko yung lipad talaga, yung routine. Kasi, I mean, for 3 years, yun po yung ginagawa ko. And nung time na retrench ako, sobrang nalungkot talaga ako. Kasi parang feeling ko, what would I do now? Ano nang gagawin ko? So, ang na-miss ko rin doon yung pagta-travel, yung pagbaba ng airport, tapos check-in sa hotel, yan, yung mga ikot-ikot sa Australia, sa Dubai. Ay, meron ka bang gustong marating or hindi pa napupuntahan locally and internationally? At bakit mo gustong pumunta doon? Wala siya sa destination ng airline. It's okay. It's okay. It's okay. I would want to go to Switzerland. Ay, pareho tayo. O sige, go. Yeah. Bakit? Bakit? Wala, sobrang ganda sa pictures eh. Ay, oo naman. Oo. Diba? Totoo. The picture speaks for itself. Diba? Right. Totoo. Sa local, Yeah. ano yung pa hindi mo napuntahan? Sa local, Batanes. Ay, bakit pareho tayo na gustong puntahan? Hindi ko pa napuntahan din yung Batanes na yan at yung Switzerland na yan. Alam, Mag-travel na tayo together. sige, tama yan. Actually, yung gusto ko dun share ko lang din sa'yo, yung Switzerland, napakaganda naman talaga. Alam mo kung ba't gusto pumunta dyan sa Switzerland? Kasi yung kulay, yung green na green. Yeah. Tapos, parang ang bango-bango dyan. Ang linis-linis. Tapos, ito yung pinakagusto ko dyan, train. Mahilig ako sa train. Ooh. Di ba makita mo naman, you can travel, yung ano nila, yung river, yung bundok, using yung train, di ba? Ang ganda, no? At saka, maganda yung ano nila, yung railway system nila. Yun nga lang, Patricia, masyadong mahal eh. Yes. Sobrang mahal. Diyan sa Switzerland, Ang ko din, siguro Scotland din. Okay. Naintriga lang din ako. Kasi may pinapanood ko Netflix and wala, parang, kasi when I went to New Zealand, dun ko na-appreciate talaga yung nature, yung calmness. Right. Diba, parang napaka-refreshing to see nature scenery. Ganun. Ayun. At just to add dyan sa Switzerland thing na yan, nakwento rin kasi yan sa akin nung pinsan ko na isang cabin crew ng isang international airline. Hindi ko pwedeng sabihin syempre na, hindi ko alam kung maniniwala ko or something. Alam mo, pagbukas daw ng, ng eroplano, ang may chocolate daw dyan sa Switzerland. I'm not sure if it's true. Sabi niya. Let's find out. Tapos, ayun nga, ang common comment niya dyan, napakamahal. Tapos, let me also share this story to you kasi napag-usapan natin yung Switzerland. Meron ako nakasabay na isang Swiss na parang siya, senior, lalaki to sa LRT. I think papunta ako ng Kubo niya. Nag-LRT ako kasi parang may binibini event parang years ago. Tapos, parang nagkwentuhan lang kami. Tapos, yun na, natanong ko sa kanya, where are you from? Tapos sabi niya, from Switzerland. Sabi ko, oh, and then, why are you here? Sabi niya, it's expensive to live in Switzerland. Take note, Swiss na yun namamahalan siya dun sa... Oo nga. Yun yung nasabi niya. And then, dyan naman sa Batanes, gusto ko sa Batanes, syempre, malayo. At saka, yun nga, green din. So, yun yung gusto ko. Mahal din ang fare ng Batanes. Yes, so, parang ka na rin pumunta ng Hong Kong. Hong Kong. Round trip. Actually, yung airfare ng Batanes is, makakapagbuka actually ng 3 days, 2 nights with that airfare sa Hong Kong eh. Right? Yung mga ganon. Ayun. So, kailangan talaga pag-ipunan ng mga parang investment ang peg pag pumunta dyan sa Switzerland. Ayan. Nakakamiss naman kasi talaga mag-travel. With the COVID, so alam mo na, di ba? Merong scary thing. So, scared akong
lumipad. At saka, I wish I can travel, kaya lang hindi ako makakapag-travel because of the nature of my work. Oh, yeah. Yan. So, Patricia, I appreciate yung ating chika. Napakahaba at ang dami kong nalaman sa'yo. Yeah. Maraming thank you. maraming salamat sa iyong oras. At nakakatuwa ka at talagang yung boyfriend mo ay talagang kinuwento mo sa amin. Na-appreciate it. At saka, syempre, ang iyong lovable at sabihin ko, parang piling ko huggable yung granny mo na mahilig kang ipagluto ng sinigang na baboy. At yun nga, maraming salamat din at gumising ka ng maaga para paunlakan ng aming interview ngayong araw na to. At syempre, good luck sa iyo and see you on Sunday. Thank you. Thank you for having me. Ayan. So, see you on Sunday and good luck and stay safe. Salamat po. Stay safe, everybody. Bye. At muling magbabalik ang ganyan ng buhay dito sa Gising Na, matapos lang ang ilang paalala. At syempre, kayo'y nanonood pa rin ng ganyan ang buhay dito sa Gising Na. At yan mga katribo ay nakapanayam natin ang tatlong binibini na sina Binibini 20, Joanna Marie Rabe, ayan, sabihin ko naman Rabe, representing Iba, Zambales, si Binibini 21, Gracia Elizabetta Mendoza or Shasha, representing Lipa City, Batangas, at
si Binibini 24, Patricia Samantha Go, Quezon City. Yun yung kanyang nire-represent. At napakatagal ang aming pag-uusap at nag-enjoy ako sa inyong tatlo. Thank you very much for gracing our show. So ayan, yung Binibining Pilipinas 58th edition ay papatapos na actually. So yung coronation niya ay magaganap sa linggo. At yan ay aabangan natin at ating niyang i-cover syempre sa Daily Tribune at sa Gising Na. Aabangan natin yan kung sino yung mananalo ng Binibining Pilipinas International, Intercontinental, Globe, at isa, nakalimutan ko yung isang title, Grand International. So, ito yung actually edisyon na kaabang-abang kasi hindi natin alam, actually, on my personal note, hindi ko alam kung sino yung talagang dapat koronahan na. Normally, alam na namin yan kung sino yung talagang karapat-dapat na koronahan sa specific title. Ngayon, hindi. Kasi maraming deserving dun sa 4 na corona ng Binibining Pilipinas. At aabangin din dyan yung mga performances ng ating mga, talented Filipino artists. At syempre, yung SB19, aabangan yan yung performance ng Binibining Pilipinas theme song. I think yung parang, hindi upgrade parang rearrange ng theme song ng Binibining Pilipinas. At syempre, sa Miyerkules, abangan nyo yung yung last batch ng Binibining Pilipinas na aming interviewin, yung mga candidates na yon. Ayan ay makakapanayan natin sina Diana Pinto ng Taguig City, Patricia Antan ng Masbate City, Leslie Avila ng Sultan Kudarat, Eselme Pabilara ng Misamis Oriental, Graciela Shane Liman ng Oriental Mindoro, at syempre si Herlene Nicole Budol representing Angono Rizal. So yun yung aabangan nyo or yung mga nanonood at nakikinig ngayong Lunes, yan ay sa Miyerkules. Syempre, 7:30 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. So balikan lang natin yung mga naganap sa Binibini. So yung press presentation, yan, kung saan nakita natin yung mga binibini na rumampa muna, na suot yung mga cocktail or mga dress ng sponsors nila. And then, after nun, ay nagpalit na sila ng kanilang swimsuit, yung one-shoulder na blue swimsuit na yan na may sarong na pink. At talaga namang lumabas ang kaseksihan at kagandahan ng 40 kandidata ng Binibining Pilipinas. At ayun nga, banggitin ko lang ulit mga katribo na kakaiba yung nangyari nung press presentation kasi sanay kami na elevated yung kanilang nirarapan. Ngayon, hindi. Nasa lang siya, nasa sahig. Para kang nanonood ng fashion show at may mga nanonood sa left and right side nung area. At talagang medyo intimate yung nangyari dyan sa press presentation na yan. And then after nung press presentation, syempre, dyan daw, ang ayon sa source or ayon sa mga balita, dyan daw pinipili yung papasok sa semi-finalist. Normally, 15. Ngayon daw, may kumakalat na balita na 12 lang daw. Well, hindi ko alam kung ano ba yung totoo. Aabangan na lang natin yan sa Sunday. At pagkatapos ng press presentation, ang next na ganap ay ang National Costume Competition na talaga namang inabangan ng mga pageant fans at enthusiasts kasi nga pasabog, paandar at talaga namang naglalakihan at garbo ang nangyaring costume presentation ng costume and fashion show presentation ng Binibining Pilipinas. At pinalakpakan sila dyan dahil nadala lahat ng Binibini ang kanilang costume at ganun din ang Binibining Pilipinas kasi walang mali na gawa nila ang kanilang dapat gawin just to present a fabulous and cultural show noong National Costume Presentation. At noong Sabado, ayun, naganap ang Grand Parade of Beauties at yun, nagbalik na ulit yung mga binibini kung saan nag-parade sila along Araneta City, the city of first, sakay ng mga Miyata cars na yan, di ba? At kasama dyan yung mga reigning queens natin, na sina Samantha Palillo, si Maureen Montaigne, si Cindy Obenita, at si Hannah Arnold at si Meiji Cruz ay kasama din dyan. So, yun yung huli nilang ganap sa pagkakaalam ko yung Grand Parade of Beauties bago ang coronation night sa 31st. Ayan. So,
excited na ako actually dyan sa 58th edition ng Binibining Pilipinas. At again, maraming salamat sa inyong tatlong binibining aking nakausap ngayong araw na ito. Thank you, Binibining Pilipinas Charities Incorporated or BPCI, kay Ray, Leroy, and Araneta Group of Companies PR Team, and Araneta City, the City of First. At syempre, bago ako magpaalam, mamaya starting 9:30, abangan nyo ang exclusive coverage ng Daily Tribune sa first SONA ni President Bongbong Marcos Jr. So, from 9:30 onwards, tumutok lang sa Daily Tribune official Facebook page at Tribune Now on YouTube para sa official or exclusive coverage ng unang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya samahan niyo muli kami sa next episode para sa isa namang araw na punong-puno ng inspirasyon, kagandahan at katalinuhan tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes ng umaga dahil ganyan ang buhay dito sa Gising Na. Daily Tribune would like to thank the following: Makati City, SM Supermall, Sharp, Century Peak, Prime Homes, Tulfo, DOTR Railway, LRTA, LRMC, Megawide, PGMA, DBP, CAAP, ICTSI, Aboitiz Power, Aboitiz, Udena, Cocogen, Globe, NLEX, Team Energy, MPT, Philcomsat, FDC, RCBC, Divina Law, Maya, Smart Trade, HMNF, LG, Smart, Maybank, PLDT, Kaliraya, Mr. Freeze, Senator Villar, Meralco, Republic Cement, Century Property, EK, Mapicon, Carranza, Houseland, Pag-ibig, Meralco, Isuzu, Toyota, Tok, Suzuki, MG, Angkas, Mitsubishi, Beautyderm, SM Retail, NAC, Mondelez, BPI, Araneta, Insight, Pure Gold, Deco, Watson, Copiroti, Pagcor, and Simply Thai.